اتربى في عيله كاثوليكيه. ففي وقت كان البروتستانت هم المتحكمين، فهو كان ساترايزز البروتستانت، يعني ايه الاحكام او التقاليد بتاعت البروتستانت في الوقت ده هو سخر منها في شعره. بلس ان هو كان عنده فيزيكال ديسابيليتيز، مشاكل صحيه خلته برضه الحس الفكاهي عنده يبقى عالي شويه. ده حفزه طبعا هو يتعلم عن الكلاسيكس اكتر، فبالتالي هو اتقدم لنا، يعني ده ليه احنا لحد دلوقتي لسه بنتكلم عنه. قدم لنا الساتاير in order to give us a moral lessons. طيب هنعرف ايه هو الموك ايبك؟ الكلمة نفسها to mock is ممكن ان احنا نقول عليها to imitate, to deride, scorn, undermine, expose, poke fun at, parody. So it's through the mock epic genre's imitation of the epic that it doesn't expose some of the limitation of the epic genre. This is the double meaning of the word mock. هنا كلمة mock عندي ليها معنيين في القصيدة دي بالذات. On one hand, the mock epic partially imitates epic in order to expose some of the epic genre limitations that epic is so high and lofty, almost sort of abstracted in tone, where it's so extracted from the real life. Bob uses a very elevated style to describe this part to show that it's trivial and does not deserve all of this. In this place, Linda begins her sacred rituals, which are dressing and wearing makeup. Surface ان هم السوبرناتشرال elements اللي استعان بيهم في القصيده دي هم عباره عن gardens of the virgins او the gardens of the air، اللي هم بيحموا البنات اللي هم الفاشنبل، يعني اللي هم مش اي بنات، يعني الارستقراطكس كده. فهم نزلوا من السما مخصوص عشان يساعدوا ليندا في ان هي عشان تتجهز للحرب، تتجهز ان هي تصفف شعرها، تظبط فستانها ان هي داخله حرب. Syphilis come from heaven to help her in putting her makeup instead of gods who help hero in his battles. يعني احنا خدنا ان في الايبكس او في الملحميات التراجيك هيرو او ان هو مثلا بيبقى من عيله استقراطيه وان هو مثلا بيحصل له حاجه في حياته، فبالتالي حياته بتتلخبط، فبيحصل له مشكله وبيموت في الاخر. في الحروب السولجرز بيستعينوا بالالهه او جادز عشان يحموهم وعشان يساعدوهم ان هم ينتصروا في الباتلز. دي على العكس تماما استعانت بالكائنات السماويه دي علشان يظبطوا لها شكلها قبل الحرب. Although syphilis come from a dignified place, yet they are doing a very tribal action. Bob is satirizing the tribality of some people of his age. He also satirizes the little concern for religion, as in this case, the Bible is put beside the letters. هنتكلم هنا بقى الفرق بين الفول اوف تراجيك هيرو يعني الفول اوف الانتي هيروين اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي منة. The fall of tragic hero here is not by her death, but the destruction of her beauty, which lies in the cut of a lock from her hair by one of the admirer of her beauty in the box, اللي هو Lord Aether. Fights broke out between two families for years. Bob satirizes the tribality of people of his age, also satirizing and criticizing the deterioration of moral values. Bob uses a dignified style and language to describe a very tribal subject to highlight his satire.
He also has shown people their folly to laugh at it to avoid committing it. يعني هو باين الانسيدنت دي ان هي حاجه لما الناس هتقراها هتضحك عليها بعد كده عشان ما يقوموش الدنيا بعد كده على شيء تافه زي ده. هنتكلم بعد كده عن التكنيكس اللي هو استخدمها. هنتكلم، انا حاولت اجمع لكم الجنرال والهيستوريكال الوجنز هو استعان بيها في القصيده عنده. طبعا ده اللي خلاه one of the prominent point of his age، بدليل ان احنا لحد النهارده يعني بندرس القصيده بتاعته. دول بعض الالوجن اللي هو استعان بيهم في القصيده. انا هنا حبيت اتكلم عن ميث مخصوص ليها علاقه بالقصيده وهو ذكرها في القصيده، هقولها بشكل مختصر يعني. ميث اوف سيريا سبيد بتتكلم عن ملك اسمه نيسيوس، كان عنده برضه ألوف هير بس أبيل بالله. كانت بتحميه وكانت اللي هي بتديله خلود في حياته عشان يعرف يحكم المملكة بتاعته. بنته سيريا وقعت في حب الملك مينيوس، فهو شجعها ان هي تسرق الخصلة دي من والدها وان هي تجيبها له. فبالتالي هي خانت ثقة مدينتها وثقة والدها وسرقت الخصلة دي. طبعا والدها مات وقتها وتحول أسي إيجل وهي غرقت في البحر. ومحدش يزعل أهله يا ولد. هنلاقي برضو ان نفس العنوان بتاع القصيده بوب استعان The Rape of the Lock referring to another title poem by William Shakespeare called The Rape of Dorset. طبعا هي اصلها يعني يدخل في تفاصيل ان هو ملك اعتدى على زوجة حد من اقرب اصدقائه يعني. طيب هننتقل لتكنيك تاني الانتيسيس او الطباق زي ما احنا عارفين بالعربي. ناخد الديفينيشن بتاع الاول. It's a literary device that comes from the Greek opposite placing. In rhetoric manner, it refers to opposing or contrasting ideas in juxtaposition or clauses using strongly contrasting form of words. يعني معنى الكلام ده ان انا هتبقى عباره عن ان انا هجيب مرايه قدامي واحط فيها كلمه وهشوف اللي هيظهر لي في المرايه دي ايه. عندي هنا اكزامبل حلو قوي من جون ميلتون بوم اللي احنا النهارده. بارادايس البوم بتاعته اسمها بارادايس بوست. Better to reign in hell than to serve in heaven. استخدام طبعا كلمتين heaven وhell علشان هما جايين مع بعض straight forward meaning. يعني ما ينفعش مثلا كلمة heaven هيبقى قصادها ايه في hell. على عكس جون ميلتون البوب هنا استخدم الانتيسيس بشكل تاني. هنا both heaven and hell are reigning and serving on the same scale. There are equal terms to talk about heaven and hell in the same breath, which achieving a balance of proportion. ده اقتباس من القصيدة The Rape of the Lock يستخدم فيها الانتيسيس. بقرأه معاكم. This day black arms threaten the brightest fair that ever deserved a watchful spirit care. Some dire disaster, or by force or sleight, but what or where the fate has read in light. Whether the nymph shall break Diana's law, or some frail china jar receive a flaw, or stay in her honor, or her new brocade, forget her prayers, or miss a misprint. Or
or lose her heart or necklace at the ball, or whatever, or whether heaven has domed that chalk must fall. عندنا هنا في two lines بنتكلم فيهم عن Diana's law. The balance at the end of the two lines and the rhyme of the couplet is telling us to pray Diana's law for a young lady, for a young single woman, is to receive a flaw. So if she lost her virginity, she would be fluid. Also, we have a conflation here, so a flaw to a china cup, a beautiful, fragile, delicate little china jar, is equated with Linda's chastity. By this, Paul left the readers to think whether these things should be equated. يعني هل ينفع ان انا اقارن ان انا مثلا اكسر طبق صيني بان انا مثلا خساره العذريه؟ لا يعني. التكنيك تاني برضه استخدمه الديوجما. Dogma is a literary term for when a single verb converts two or more mutually exclusive nouns. ناخد مثال عليه برضه في نفس المكان. The line lose her heart or necklace at the ball. The verb to lose applies equally to both nouns Linda's heart and Linda's necklace, and similarly in stain her honor or her new bouquet. Sustain applies both honor and bouquet. طبعا هنا في ليندا اصلا ما عندهاش مش عارفه ترتب اولوياتها، هي بالنسبه لها ان هي توسخ مثلا الفستان دي حاجه كبيره عندها اكتر من ان هي مثلا سمعتها تتلطف او كده يعني. The use of Zogma kind of grammatically yokes together two separate things, brings them even more sharply into direct contrast with each other. This also encourages the reader to ask, is the same thing to lose your heart and to lose a necklace? Should they be equated? ندخل في النيك themes. عندنا أول theme هنا. Love is a battlefield. In both time, the making of a proper romantic match was critical for a young lady. Perhaps it would feel like a matter of life and death to her, and just as important as war to a soldier. For this reason, in Canto 1, Menna prepares her hair and face as if going into battle. All the syphilis or spirit of the air, supernatural elements اللي بنستخدمهم, help her recognizing the importance of what they are doing. When all the beauty puts on all its arms, but doesn't specify what she is arming herself against. طبعا هنا بيكلمني عن لعبه اسمها The Game Over، ان هي اللعبه دي فيها 3 كروت مهمين. ال3 كروت دول كل واحد فيهم بيأدي وظيفه معينه. فهي بتبدا وهي كانت بتلعب اللعبه دي كانت هي مكتسحه الكل، كانت هي اللي فايزه. Bob refers to these as if they are the names of warriors in battle. بالنسبه ل3 كروت اللي في اللعبه. Bob also described the appearance of the face card as if they were the features of the real soldiers. All the cards yield to Linda's superior armor. Although there is a pre-point where her victory is in doubt, she relays and is victorious celebration ensues. Another battle takes place later in the poem, in which fans and hairpins are employed as weapons, along with thrones and spears.
ends with the Pharaoh declaring his love for Linda. هنا اقتباس برضه من القصيدة. Her files of pen extended the shining rose. Now awful beauty puts on its arms. دي طبعا الأدوات الحرب اللي هي ليندا كانت بتتجهز بيها. نيجي للثيم الثاني. The theme of the fleeting nature of beauty and its need to be protected makes its appearance several times in this poem. First, in Canto 1, the reader meets Ariel and the other syphilists who watch over Linda and make sure she comes to no harm. The reader learns the syphilists watch over all the fashionable ladies. Another battle takes place later in the poem اللي احنا لسه شفنا صورها ان هي كانت بتستعين يعني السولجر مثلا لما يجي يجهز للحرب بيلبس مثلا الارمر بتاعه الدراع، هي على العكس كانت يعني استعانت بالمروحه بالهيربيتس ان هم دول الاسلحه بتاعتها في الحرب دي. In Canto 3, Ariel and the other syphilists fight valiantly to save Linda's lovely luck, while in Canto 4, Telestris reminds Linda of all she has gone through for her beautiful hair. As electric curling irons had not yet been invented, Linda curled her hair on papers and rags or the metal curling irons heated over a fire. يعني كان بالنسبة لها عملية إن هي تعمل كيرلز في شعرها دي صعبة، عشان كده الموضوع بالنسبة لها كان كبير. Also in Canto 4, the poet describes the most miserable people in the world, comparing them to Linda at this moment. Two categories of people included are scornful virgins who their charms survive and ancient lady who refused a kiss. The message here is that if a lady is still a virgin and presumably unmarried, after her beauty has faded, she will be miserable. This is also true of older ladies whom no one wants to kiss. نيجي على آخر theme. A real life fight between two families inspired the poem The Name of the Look. The son of one family, an aristocratic one, steals a lock of hair from a daughter of the other. Clearly, Pope thought this was an incident not worthy of a fight. He calls it trivial in the opening lines of the poem. What dire offense from amorous causes springs, what mild contests rise from tribal things. In the poem, when Linda's lock of hair is stolen, she shrinks like a woman whose husband or pet dog has died. Bob utilized this bit of hyperbole to show how Linda is overreacting. For one thing, husbands and lapdog aren't or shouldn't be equal important, but while the husband or even the lapdog will be lost forever, hair will eventually grow back. يعني هي هنا كان بالنسبة لها خسارتها الخصلة من شعرها زي خسارتها كده لجوزها أو لحيوانها الأليف. While Bob recognizes the importance of beauty to a young woman, he still thinks she is overdoing it. يعني هو مقدر إن الواحدة المفروض إن هي تبقى مثلا بتحب إن هي تبقى جميلة ومهتمة بجمالها، لكن بليندا هنا يعني overreacting يعني. Perhaps by the Queen of Spleen هو هنا استخدمها تعبير بيستخدم عن الفيميل mother أو all mothers of female conditions. يعني when a woman can make أو
upset than usual or normally. Later, Linda completely loses it after her friend's stylist gets her even more upset, telling her يعني صاحبتها دي كانت بسم الله ما شاء الله يعني شغاله عماله تسخنها ان هي تدخل في الحرب دي اكتر وما ينفعش ان هي تسيب خصله من شعرها دي. Her the theft of her hair will ruin her reputation and make it hard for her to have friends. Linda demanded her dog back. In another bit of hyperbole, Bob compares Linda's demand to a husband's jealousy, bragging over his wife's hand-trap and Persia. In William Shakespeare Othello وهنا قارني ان هي زي ما هي خسرت او غيرتها من ان هي تخسر مثلا خصله من شعرها زي ما احنا خدنا في اوتيلو قبل كده لما هو كان غيران على مراته لما فقدت المنديل بتاعها. This wraps up even further what an important matter the look is. يعني هنا باين لي اكتر ان ازاي حوار الخصله ده كله مش مهم. Indeed, the entire poem is hyperbolic. Ultimately, Bob describes people hitting on another with fans as if it is an epic battle comparable to those of the Trojan War. باين لي هنا ان الحرب اللي قامت بين العيلتين دي عامله زي حروب طروادة. And the subject of Homer Iliad, a major conflict between ancient kings that lasted 10 years. Bob compares the spectacular war between ancient kingdoms to a spat between ruling class families, showing the insignificance of the family spans. دي كانت نهاية البرزنتيشن. أي حد